Hello everyone, welcome back to our channel Krishna Kumar Everyday English. In this video I am going to share with you the topic the article, the definite article and its rules, how it is used and when we have to use the article the, we are going to learn in this video. And now let us get into the topic and know more about it. It is used before proper nouns. A noun that identifies a particular person or thing is called a proper noun, and we have learned so many kinds of nouns: so proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, and collective nouns. So here this is one of the kinds of nouns. So these kinds of nouns, before we are going to use the article. ద ఆర్టికల్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తాం. ఏ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం ద ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి మనం తెలుసుకుందాం. ఈ వర్డ్ దని ద అంటారు కొంతమంది ది అంటుంటారు. అసలు ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారంటే ద అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్, ఆ వర్డ్ ఫస్ట్ సిలబుల్ ఇస్తే ద అని చెప్తాము. ఒకవేళ ఆ వర్డ్ ఫస్ట్ సిలబుల్ సౌండ్ వవల్ సౌండ్ ఇస్తే ది అని చెప్తుంటాం. ఇక్కడ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం దాన్ని ఉపయోగించాలి అని అంటున్నాము. ఏవి ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేవి మనం చూద్దాం. హియర్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ లిస్టెడ్ 19 ప్రాపర్ నౌన్స్, 19 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ఐ హ్యావ్ written here, and you can see and learn what they are, and we can be perfect in writing articles in our communication also. We can be perfect if we can concentrate on these things. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏమిటి, అవి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి, వాటి ముందు ఎలా మన దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ రూల్: బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్, నదుల పేర్ల ముందు మనం ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. నదుల పేర్లు, అసలు నదులు ఏవే నదులు ఉన్నవి, మనకు తెలిసిన అన్ని నదుల పేర్ల ముందు గంగా, కృష్ణ, గోదావరి, కావేరి, బ్రహ్మపుత్ర, యమున, ఆల్ ద rivers, before we have to use the article. The Ganga, the Godavari, the Krishna, the Brahmaputra, the Jamuna, the Kaveri. Like that we can use the article before every river. So అన్ని రివర్స్ ముందు మనం the article ఉపయోగిస్తాం. Next we will see here, and before the names of seas. Here I did not write before the names of any, and since I need some space, I don't have sufficient space, therefore, and I did not write before the names of any. ఇక్కడ సీస్ ముందు కూడా మనం ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ద అరేబియన్ సీ. ద అరేబియన్ సీ, మన ఎన్ని సీస్ ఉంటాయో ఆ సీస్ అన్నిటి ముందు కూడా ద అనే చెప్పాలి. ద డెడ్ సీ, ద రెడ్ సీ, ఎర్ర సముద్రం, మృత సముద్రం అని పేర్లు ఉంటాయి. ఈ సముద్రాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో ఆ సముద్రాల ముందు కూడా మనం దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్లీ యూ విల్ సీ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఓషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ద పెసిఫిక్ ఓషన్, ద అట్లాంటిక్ ఓషన్, ద ఆర్కిటిక్ ఓషన్. ఓకే, ఆల్ ద ఓషన్స్ బిఫోర్ వి యూస్ ద ఆర్టికల్. సముద్రాల ముందు ఉపయోగిస్తాం, మహాసముద్రాల ముందు కూడా మనం దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ నదుల ముందు కూడా మనం దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాము. ఇక్కడ ఫోర్త్ రూల్ ఈస్ దట్ హియర్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ద అండమాన్ ఐలాండ్స్, ద అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. You know what is an island? Island, all four sides there will be water, and in the middle some land will be there. So with hills, rocks, trees will be there. So that is an island. So in that island, so when we say islands here, and Andaman Nicobar Islands, the Lakshadweep Islands, we use the article. ఇక్కడ కూడా ద ఆర్టికల్. దీవులు, లక్షద్వీపులు, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అని చెప్తాము. ఆ దీవుల ముందు నాలుగు వైపుల నీరు ఉండి మధ్యలో కొంత ల్యాండ్ ఉంటే దాన్ని ఐలాండ్ అంటాము, దీవి అంటాము. ఆ దీవుల ముందు మనం ఇక్కడ దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాము. ఫిఫ్త్ రూల్ కెనాల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ద సూయేజ్ కెనాల్, ద లెఫ్ట్ కెనాల్, ద రైట్ కెనాల్. కాలువల ముందు కూడా మనం దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాము. ఏ సిరీస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, మౌంటైన్ రేంజెస్. బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ వి యూజ్ ద ఆర్టికల్ ద హిమాలయాస్. ఒక్క మౌంటైన్ ఉంటే మనం ద
హిమాలయ అనకూడదు, ద హిమాలయాస్. ఒక మౌంటైన్ ఉంటే మనం ద అనేది ఉపయోగించకూడదు. కానీ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, కొన్ని మౌంటైన్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటే వాటికి ఒక పేరు ఉంటే హిమాలయ పర్వతాలు అన్నప్పుడు ద హిమాలయాస్, ద ఆరావళి మౌంటైన్స్, ద ఆరావళి మౌంటైన్స్. ఆరావళి మౌంటైన్స్ అనేవి చాలా మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ముందు మనం ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. పర్వతాల ముందు, మౌంటైన్స్ బిఫోర్ మౌంటైన్స్ we use the article. Next, deserts. Here desert, the Sahara desert, the third desert. Before the deserts we use the article. అన్ని డెజర్ట్స్ ముందు కూడా మనం ద ఆర్టికల్ ప్రాపర్ నౌన్స్, అవి క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్ లిటిల్ మోర్ బిగ్గర్ we have to write here. So and we have to write the article. So there is a difference between common noun and proper noun. You can observe common nouns అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్స్తోనే బిగిన్ అవుతాయి, ప్రాపర్ నౌన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్తో బిగిన్ అవుతాయి. అందుకే క్యాపిటల్ లెటర్ ఉన్నదంటే అది ప్రాపర్ నౌన్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆర్టికల్. అండ్ హెవెన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ద సన్. మనకు ఆకాశంలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? స్టార్స్, ఓకే, and sun, moon, and all the planets whatever we see. And before them we are going to use the sky, and we have to use. Before the newspapers, example the Hindu newspaper, the Times of India newspaper, the Asianet, all the newspapers, okay, the Eenadu, like that. And in English, when we write about any newspaper or anything, and when we talk about the newspaper, the article we have to use before all kinds of newspapers. Newspaper ముందు మనం అది ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్ రాసి దాని ముందు దానే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. అండ్ ఎయిర్వేస్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్, and that is the Jet Airways, the Kingfisher Airlines, okay, the Indigo Airlines, like that we say. So before all the airways we are going to use the article. So ఈ విధంగా మనం ఆర్టికల్స్ మనం ఉపయోగిస్తాము ఎయిర్వేస్ ముందు కూడా. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ముందు ఏ ట్రైన్, అది ఏ ట్రైన్ అయినా కూడా ద రాజధాని, ద శతాబ్ది, ద శబరి ఎక్స్ప్రెస్, ద రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్, like that. Here the intercity express, okay, like that. Here we have certain names for the trains, and before all the trains names and we are going to use the article. And next we are going to say musical instruments, and we know so many musical instruments: Casio, piano, congo, guitar, and trumpet. All the musical instruments, before we are going to use the flute, the Casio, the guitar. So all the musical instruments we have to remember whenever we write or when we speak, when we find, and in worksheets or in a textbook. And if it is a musical instrument, before that always we have to use the article. And here before the religions, example here the Hindus, the Muslims, and the Christians, all the religions, before we are going to use the article, okay. So the article the is used before the religions. ఏ మతమైనా ఆ మతాల ముందు మనం ద ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. హిందూస్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ హిందూస్ అని చెప్పకూడదు, ద హిందూస్. వెన్ వీ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ టు సే ద ముస్లిమ్స్, the Christians, we have to use in that way. Next we will see here, and before the names of planets, example the Venus, the Mars, all the planets, okay, the Uranus, the Neptune, the Pluto, like that. When we say these planets, and we are going to use article, the article, okay, here. And next the hotel, before the names of hotel, example the Taj Hotel, hotels చాలా ఉంటాయి, వాటి పేర్లు ఉంటాయి. When we tell any hotel name, and before that name we are going to use the article, the Taj Hotel, and any hotel, okay, the Swami Hotel, something like that, the Ayappa Hotel, they say like that, okay. Before the name of the any hotel we are going to use the article, and we have to write in capital letter. And before the names of body parts, example he was wounded in the eye, here that is a body part. He was wounded in his eye,
ఆర్ ఇన్ హిజ్ లెగ్ అని చెప్పినప్పుడు హిజ్ ప్లేస్లో మనం ద అనేది ఉపయోగించవచ్చు. అక్కడ అది మనం ఇక్కడ ఇది క్యాపిటల్ లెటర్లో లేదు, కానీ మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైనా బాడీ పార్ట్స్ మనం ఉపయోగించినప్పుడు కూడా ద అనేది ఉపయోగిస్తాం. బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ఎగ్జాంపుల్ ద బీజేపీ, ద టీఆర్ఎస్, ద కాంగ్రెస్. Here these are the political parties, begin with capital letter, all the political parties. Before we use the article, and here so the TRS, okay, before the political party TRS we are going to use the article. The Congress, so Congress is a political party. Before the all the political parties, we have so many political parties in India. All the political parties before CPM, CPIM, CPI, and Trinamool Party, Bahujan Samaj Party, okay, so many are there. And before all the political parties, before we are going to use ద ఆర్టికల్. అన్ని రాజకీయ పార్టీల ముందు మనం ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. బిఫోర్ ద డేట్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ద 19th of August, టుడేస్ డేట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ 19th, ఇది డేట్ కదా, ఈ డేట్ ముందు మనం ద అనేది ఉపయోగించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ యూనిక్. సో సమ్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఆర్ యూనిక్, అండ్ బిఫోర్ దోస్ నేమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఆర్టికల్. యూనిక్ అంటే స్పెషల్, అవి ఒక్కటే ఉంటాయి, దానిలాగా ఇంకోటి ఉండదు, అలా ఉండేది యూనిక్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ ఉన్నది, ఎర్త్ ఒకటే ఉన్నది, ఇలాంటి ఎర్త్ ఇంకోటి లేదు కదా, అందుకే యూనిక్. కాబట్టి దీని ముందు మనం ద ఆర్టికల్. సన్ కూడా మనకు ఒకటే కనిపిస్తుంది కదా, యూనిక్ నేమ్ కదా. అండ్ 2 సన్స్ లేవు కదా, ఒకటే వస్తుంది, మార్నింగ్ అయినా ఆఫ్టర్నూన్ అయినా అదే ఉంటుంది. ఓకే, and again tomorrow also the same will come, it won't come, the different one won't come. Okay, so before the sun we use the article. అవునా, మూన్ కూడా మనకు ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతిరోజు చూస్తుంటాం అదే మూన్ వస్తుంది, కానీ రకరకాల మూన్స్ అయినా రావు మనకి అవి. అందుకే ఇలాగ మన యూనిక్గా ఉంది, ఒక్కటే, అలాంటిది ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి యూనిక్ నేమ్స్ బిఫోర్. స్కై కూడా యూనిక్ నేమ్. So before the unique names we are going to use the article. So this is a little information about article, and we are going to learn and in some other video about articles when we are not going to use these articles.